Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют в сукритинах праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Такие благочестивые люди делятся на 4 категории: страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано в Бхакти Расамрита Синху 1.1.11. Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. When these 4 kinds of person come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of a pure devotee, they also become pure devotees. As far as the miscreants are concerned, for them devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular and without spiritual goals. But even some of them, by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress and at that time associate with pure devotees and become in their distress devotees of the Lord. Those who are simply frustrated also come sometimes to associate with pure devotees and become inquisitive to know about God. Similarly, when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God, and they come to the Supreme Lord to render devotional service, and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma, and come to the personal conception of the Godhead by the grace of the Supreme Lord or His pure devotee. On the whole, when the distressed, the inquisitive, the seekers of knowledge, and those who are in need of money are free from all material desires, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. As long as such a purified stage is not attained, devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities, the search for mundane knowledge, etc. So one has to transcend all this before one can come to the stage of pure devotional service. Встав на путь преданного служения Верховному Господу и общаясь с чистым преданным, эти 4 вида праведников полностью очищаются от материальной скверны и тоже становятся чистыми преданными. Что касается нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны, не следуют предписаниям шастр и не стремятся к духовным целям. Но если некоторым из них посчастливится встретить чистого преданного и пообщаться с ним, то даже такие люди могут стать чистыми преданными. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду, и, общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы гьяни отчаиваются найти истину в разных областях знания, у них возникает желание познать Бога, и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровень познания безличного Брахмана и Параматмы в сердце каждого, и по милости Господа или Его преданного понимают, что Бог является личностью. Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию и избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесями кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и так далее. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения,
Надо избавиться от всего этого. This is an important verse. Krishna is telling the knowledge of the absolute. Это очень важный стих в главе, который называется «Познание Абсолюта». So, here Krishna is saying 4 types of pious men begin to render devotional service unto them. And they mention who are they? Artha. Artha means one who is distressed. Итак, здесь Кришна говорит о 4 видах благочестивых людей, которые начинают заниматься преданным служением. И первое – это артха, то есть те, которые испытывают страдания. Distress is Srimad Bhagavatam. There is nice story about this. А что касается страданий и страждущих людей, в Шримад Бхагаватам есть история на эту тему. So, once there is a place called Trikut. Trikut mountain. Trikut means 3 means 3. Kut means just like a mount, just like a Mount Blanc, Mount Everest, like that. 3 mountains, and there is a valley, and there's a nice lake. Есть такое место, которое называется Трикута. 3 – это 3, а Кута – это гора, то есть 3 горы, и также там была прекрасная равнина и озеро. And once, one elephant, he's called Gajendra, he with his many other she-elephants enjoying water sports in the lake. И был такой слон, которого звали Гаджендра. У него было много жен, и все они развлекались, наслаждались, купаясь в этом озере. It happened to be, the place is though very beautiful. There are nice trees with beautiful, all fragrant flowers, many trees with nice fruits, birds are chirping. Это было очень прекрасное место. Там было множество прекрасных деревьев, на которых росли плоды, росли цветы, птицы пели красиво. And that lake, though it is a very nice lake, there was a big croc. Озеро было прекрасное, красивое, но там был огромный крокодил. Now, as the Gajendra, the big elephant, is enjoying with the sea elephant in the water, he felt disturbed. Who is this guy? Causing disturbance in the lake. И вот Гаджендра, огромный слон, наслаждался там вместе со своими слонихами в этом озере. И, естественно, он побеспокоил крокодила, и он возмутился. Кто это такой в моем озере тут мешает мне? Now, croc is supposed to be strongest in the water among living entities. Вообще, среди всех существ, живущих в воде, крокодил, он считается одним из самых сильных. And the elephant on land is very strong. А слон – это одно из самых сильных животных, живущих на земле. It so happened that the croc came and attacked the elephant, caught hold of his leg. И вот крокодил приблизился к этому слону и схватил его за ногу. So fight started between croc and the elephant in the water. И завязалась битва между этим слоном и крокодилом в воде. Other she-elephant left and went to the land. Слонихи все разбежались, они выбежали из воды на землю. In this material world, everybody see his own interest. First he tried to save himself. So all the she-elephant left the big elephant. В материальном мире все эгоистично себя ведут, они преследуют свои собственные интересы в первую очередь. Поэтому все эти слонихи, увидев, что слон большой в беде, они разбежались. This fight went on many years. И сражение это продолжалось очень много лет. Now we are also many years, many lives, we are struggling, fighting with the material nature, exactly like this. На самом деле мы точно таким же образом сражаемся здесь, ведем суровую борьбу в материальном мире в течение многих лет и даже многих жизней.
This material existence called samsara. That is place of birth. If you are born, you must die. If you become Brahma, sometimes you become Indra, sometimes you become Indra Gopa, small insect. This way we are millions of life going round in samsara chakra, circle of birth, death, old age, disease, again birth, death, old age, disease. In different species, 8 billion species of life. Этот материальный мир называется миром самсары, то есть каждый, кто родился, обязательно умрет. Сначала вы можете родиться Брамой или Индрой, а потом родитесь Индра-гопой, каким-то незначительным насекомым. И этот круг самсары, он вот состоит из этих этапов. Сначала рождение, потом болезни, старость, смерть, рождение, старость, смерть и так далее. Nobody wants to die. Anybody want to die? Никто не хочет умирать, правда? Никто же не Even хочет. somebody's old man. Даже сам такой полный старик не хочет. He is going to places to enjoy. Он пытается развлекаться, ездить в разные прекрасные места, чтобы там получше развлечься. Such a strong desire to live and enjoy. У всех есть очень сильное желание развлекаться и жить, продолжать жить. Though he doesn't want to die, but he's kicked on the face. Get out, die. Никто умирать, конечно же, не хочет, но он получает удар прямо в лицо: умри. Nobody wants disease, but he is attacked by disease. Болеть тоже никто не хочет, но болезни приходят к нам. I see everywhere nowadays, cigarette, no smoking, but still some find some place, they know after smoking he may get cancer, but he doesn't care. И я вижу, хотя, несмотря на то, что в тех местах, где продают сигареты, вернее, на пачках сигарет написаны вот эти вот предупредительные надписи, там крест стоит, тем не менее люди покупают, курят, зарабатывают себе рак. Actually, everybody is like that in this material world. That is why they have come here. They have got lusty desire to enjoy sensual pleasure. На самом деле все ведут себя подобным образом в материальном мире, потому что люди приходят в материальный мир только для того, чтобы удовлетворять свои похотливые желания. Nobody can sitting here say, I have no material desire. Can you say? Никто из сидящих здесь ведь не может сказать, что у меня нет никаких материальных желаний, правда ведь? Yes? Кто-то может сказать, что? Now somebody is free. Let us go to McDonald's. Let us go to ice cream shop. Давайте сходим в Макдональдс или поедим мороженого. All varieties of enjoyment. Какое наслаждение. Old man, 80 years old, he's going to night club. I don't know whether Moscow there is night club. А старики по 80 лет ходят в ночные клубы. Не знаю, в Москве есть ночные клубы. And there is they are going to bingo. That's a jackpot. So much money, stake. Бинго, джекпот, все эти азартные игры, ставки огромные делают. In New York, I saw behind our temple, I was walking early in the morning. I said, his church is closed. Somebody put my hand. What is this? Church closed? Yeah, no more church. Everybody once a day, in a week, they go there. And there's bingo. They put money, stake, gamble. And one who get the money, get the jackpot. А в Нью-Йорке я рядом, неподалеку от храма гулял и тоже проходил мимо, была церковь. Я спросил, а что, она закрыта? Да, говорят, закрыта, все будни, только по один день в неделю люди туда ходят. Но зато рядом есть казино, бинго, люди ставят там ставки, срывают джекпот и так далее, наслаждаются. So, even at night I am coming. It was maybe 12 o'clock once. I came to, what is this place? What is that? It is Julius Caesar. I don't see people there at night, 12 o'clock. This place is called Las Vegas. Anybody knows of Las Vegas? Famous place in the world for only gambling. Casino. В Лас-Вегасе однажды я был, вы знаете, наверное, это место, все туда съезжаются, чтобы играть в казино. По ночам люди там собираются, играют. I suddenly saw this big
not that big, a little less than that. A big figure, looked like a rabbit. I said, what is this? They say, one young girl, she put on that thing and came to me. Come here. I said, what? You give simply $10, you get $100. И я увидел, на улице там зазывала девушка, одетая в такой костюм кролика там, или зайца. Она подошла ко мне и предлагает, давайте $10 поставите, а вы выиграете обязательно $100. Pitch dark. I said, where from this guy came? I said, where you come from? He said, showed me a shop. То есть и в темноте там трудно разобрать, но она мне показывает, вот я оттуда, из этого. Then I said, I cannot give even $1 spent. No, you'll get $100. Я говорю, я даже $1 не потрачу, не согласен потратить. Да нет, давайте, заработайте $100. I said, you mean it is gambling, yes? Я спросил, это ведь азартная игра, да? Doesn't matter, you come. Да ничего, все нормально, давайте заходите. Look, I am a Hare Krishna monk. Ну послушайте, я же монах из Харе Кришны. No gambling, you go back. Нет, я не буду играть, так что вы идите в свою сторону, я пойду своим So путем. that girl few times tried and then gone. Тем не менее, девушка от меня не отставала, несколько раз пыталась меня привлечь, но не удалось. Then another day I am going to, this is Australia, this is Brisbane or Sydney, 12 o'clock at night I am coming from a program. There's a huge government building, just almost like a one block in the street. And I ask, so late night, it's a government office, how come it is open? So much light, so many people coming, going at dead of night, 12 o'clock. Maharaj, government make this casino. И как-то я был также в Австралии, примерно такая же была ситуация. В 12 часов уже ночи, темно, я возвращался с программы. Это было в Брисбене или в Сиднее. И я проходил мимо здания, правительственное здание, огромное здание, оно занимает целый квартал. И я подумал, как странно, ночь стоит, то есть 12 часов ночи, а все, то есть в окнах свет, такая оживленность, люди там ходят, входят, выходят. Мне объяснили, что это правительство, оно, да, спонсирует вот это казино. I saw same thing big in Sydney, Melbourne. Say yes, government make huge fortune, money. То есть я был, когда был в Австралии, да, то есть люди мне и в Сиднее, и в Мельбурне объясняли, что правительство зарабатывает таким образом деньги, они строят огромные казино, зарабатывают деньги. One day, Prabhupada in a lecture was telling, asking others, is it true that sometimes some people, those are rich men, they make so much money, they don't know how to use this money. So, nunang pramatta kurute, bikarma, Srimad Bhagavatam said, people are so much attached to sense gratification, they don't know how to spend so much money. So every week he goes to Las Vegas to spend $50,000 just in a week, just for a few days you go there, spend $50,000 just for gambling. You know he will lose all these things and come back. Я слышал, Прабхупада в одной лекции говорил, что есть люди, которые зарабатывают огромное количество денег, они просто даже не знают, что делать с этими деньгами, поэтому раз в неделю они летают в Лас-Вегас, просто чтобы проиграть в казино $50,000 за один день. Они знают, что деньги эти потеряют, но поскольку им нечего с ними делать, им все равно. So this elephant and the croc means, elephant means we are, our land is actual place is spiritual world, we are spirit soul. И вот в этой истории со слоном и крокодилом, слон на самом деле символизирует нас. То есть для нас наша земля – это духовный мир. That's why Veda it said, Asato mam sadgama. This is a material plane, this is temporary. Our body, subtle, gross, and we are thinking, I have this body, Jiva Bhuta, so try to enjoy the body as much as we can. Even a goat, before going to be, his turn is coming to be slaughtered, he is trying to have sensual pleasure with other she-goat. В Ведах говорится, что несмотря на то, что тело это временно, тем не менее мы пытаемся изо всех сил наслаждаться.
Даже козел, который ждет своей очереди на скотобойне, он пытается наслаждаться сексом. That is why there is a verse that Bhaktisiddhanta Thakur, Prabhupada's Guru Maharaj's favorite verse is, you want spiritual life? They say, Jesam Sayesha Bhagavan Dayedananta. The Lord is infinitely, very, very kind and compassionate. Sarvatmanasita Jadi Nidbolikam. If somebody, without any pretension, just simply want to serve God, Krishna, then he can easily cross over the stringent law of material nature. Духовный учитель Шрила Прабхупады, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада написал такой стих, где говорится, что Кришна очень добр. Поэтому если человек искренне хочет заниматься служением, то Господь позволяет ему выйти за пределы влияния вот этих строгих законов материальной природы. Te utitaranti dustarang. Te dustarang utitaranti devi mayang. Naishang mama hangati shotsigala bhakke. This body sometimes is thrown somewhere, there are some people that say throw it and vulture come eats up. So it become the stool of the vulture, or is put under the ground, samadhi. It is eaten up by worms. And if it is burnt, it burns into ashes. Sometime it will be somewhere, die somebody in the forest, eaten by the jackals. All these things. So it's saying that this body we are so attached, one who is so attached to this body, temporary, he cannot conquer this material nature. Говорится, что человек привязанный, сильно привязанный к своему материальному телу, он не может покорить законы материальной природы. А что такое вообще наше тело? Ведь когда мы умираем, это тело съедят хищники, если, например, тело просто выбрасывают, вернее, валяется где-то на улице, да? Если его хоронят, то черви его съедят, если сжигают, то оно просто превращается в пепел. Или же в лесу человек, например, погиб, его шакалы съедают. Но мы сильно привязаны к этому телу. So pure devotee means he is surrendered to Krishna. Но чистый преданный отличается тем, что он полностью предан Кришне. So Krishna says, when you surrender to Krishna, Maame Bhaje Prabodha Mayametan Tarantite. If somebody surrendered to me, then Maya cannot do anything. И Кришна говорит, что если кто-то предается мне, то Майя ничего с таким человеком не сможет сделать. So in the spiritual world, we are strong, Maya cannot do anything. But the moment we are in a foreign land, the moment the elephant is strong in the land, the moment he is in the water, Maya is strong. Crocodile, he is fighting and he is, by biting he is taking his juice, that's means blood. He is becoming stronger. An elephant becoming weaker, he is losing the battle. То есть, как в этой истории, слон, он на земле очень силен. Также и мы, когда находимся в духовном мире, очень сильны. Майя ничего с нами сделать не может. Но когда оказываемся в воде, то есть под влиянием Майя, она просто выпивает из нас все жизненные соки, кровь, и мы теряем силы все больше и больше. So those who are pious, those who have given up sinful activity, this come to Krishna consciousness, they surrender, become from Jiva Bhuta, they become Brahma Bhuta. Поэтому благочестивые люди, которые начинают заниматься преданным служением, и из Джива Бхуты они становятся Брахма Бхутой. They become joyful, prasannatma. Joyful. И также они становятся очень радостными, прасанатма. If you go outside, you will see everybody, no prasannatma, they are morose, they are vishannatma. Вот выйти на улицу и увидите, что не увидите ни одного счастливого, улыбающегося человека, но здесь среди преданных все улыбаются. Никаких беспокойств, никакого напряжения, стресса, вайкунтха. For others, Krishna says, dukkhalayam asasvatam. He is always in miserable condition. Но что касается tension, anxiety.
других людей, духкала и машашватам, всегда какое-то напряжение, стресс и волнение. But the devotees, though here in the material world, is like a water in a lotus leaf. The water you throw it, it's still dry. Но преданный, даже находясь в материальном мире, он похож на лотос, который не смачивается водой. Смахнете капельки воды, и лотос снова совершенно сухой. So the devotees in the temple, he is worshipping deity, he is taking prasad, he is singing, he is dancing, he is reading Krishna Katha, hearing, outside going, he is also chanting, distributing book, distributing prasad. He is not in the material world. Though it looks like in the material world, his consciousness in the spiritual plane. Преданный, находясь в храме, он поклоняется божествам, он принимает прасад, поет, танцует. Когда выходит на улицу, он продолжает заниматься служением, он читает джапу или распространяет книги, распространяет прасад, и поэтому он всегда радостен. So this elephant, his condition is like his distressed condition, artho. И вот этот слон, он находился в очень несчастном положении, артах. In the past, he was doing devotional service. Но поскольку в прошлом он занимался преданным служением, he was king Indradumna. He fell down as an elephant. В прошлой жизни он был царем Индрадюмной, но потом он пал и принял рождение в теле слона. So when he is fighting with Croc, he could understand, this is a foreign place, I am not in land. Croc is more powerful. So at one point he is saying, I am losing the battle, so better he remember the Lord. И когда, по мере того, как он сражался с этим крокодилом, он начал понимать, что я проигрываю, крокодил находится в лучшем положении, он сильнее меня. Поэтому единственное, что мне остается, предаться Господу. And he started praying to the Lord. Он начал молиться Господу. It is said, if somebody does little devotional service, Lord never forgets. He always helps him. Говорится, что человек, который сделает даже совсем небольшое преданное служение, Господь уже никогда его не забудет, Он всегда будет защищать. At once, Lord came in Garuda, flying. И Господь тут же прилетел на Гаруде в это место. Seeing Lord is coming, the elephant, Gajendra, picked up a lotus flower from the lake and offered to the Lord. И когда Гаджендра увидел приближающего Господа, он сорвал своим хоботом цветок, лотос, который рос в этом озере, и предложил Господу. Narayan, seeing his condition, he is such in a distressed state, and release his Sudarshan chakra, cut the croc's head. Господь увидел, в каком печальном положении находится Гаджендра, он выпустил свою Сударшана чакру, и она отрезала голову крокодилу. At once, he delivered. The elephant turned into a effulgent figure, and also the croc. Elephant. They are delivered by the Lord. То есть оба они получили освобождение тут же от Господа, как и слон и крокодил, они тела их засияли духовным сиянием. In other words, we might have done pious activity, we might have done devotional service, maybe from Russia, maybe from India, maybe from Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, or any other. Again, we have come here together in the family of Krishna and joined, and hearing Krishna Katha, glorifying Krishna Katha, join again Krishna's family. So Krishna is asking us, come back to Godhead. Возможно, наверняка мы занимались какой-то раньше благочестивой деятельностью, независимо от того, где мы родились, в русской семье, в таджикской, в узбекской, в туркменской и так далее. Сейчас у нас появилась возможность благодаря этому вот собраться вместе, мы как семья преданных, и Кришна собрал нас для того, чтобы мы вместе отправились назад к Богу. So if we are practicing, so that we can, anytime danger comes, we remember Krishna and die, go back to God. Поэтому, если мы всегда будем помнить о Кришне, даже придет какая-то опасность, даже мы погибнем, умрем, Кришна заберет нас к себе, мы отправимся к Богу. Krishna said, Antakale chamameva saran mukta kalevaram. Before going to leave our body, when you remember Krishna, and that once go back. Если перед тем, как оставить тело, мы закричим Кришна, возмолимся, то Он заберет тут же нас. This is artha, this is in distress. One example, there is another example. One is arthati, you want some material benefit.
So there was one king, his name was Uttanapad. Вот это мы сейчас говорили о артах, о человеке, испытывающем страдания. А есть еще пример артха, то есть того, кто хочет денег. Это был такой царь Уттанапада. Еще один пример сейчас расскажем. Uttanapad had got two queens. One senior queen, his name is Suniti, and another Suruchi, young queen. The Suniti had son called Dhruva, and Suruchi had son called Uttama. У Уттанапады было две жены, Сунити старшая и Суручи младшая. У Сунити был сын Друва, а у младшей жены был сын, second son was? Never mind. You see, Suruchi's son's name was Uttama. Uttama. Now, king was very attached to the younger queen, Suruchi. Но царю очень нравилась младшая жена Суручи. And Suruchi, naturally, she knew king's weakness towards her. И Суручи прекрасно понимала, что царь испытывает слабость по отношению к ней. So she was little proud. Она была очень гордая из-за этого. She can control the king. Она может управлять царем, делать с ним что хочет. As usual, you know. So one day, Dhruva wanted to sit on the lap of his father when his father is sitting in the throne. Это обычная история. И вот в один из дней Друва захотел посидеть на коленях своего отца, а отец сидел на троне. Suruchi won't allow him. Don't sit on your father's lap till I allow you. Но Суручи запретила ему, сказала: тебе нельзя сидеть на коленях отца, пока я тебе не дам такого разрешения. Because he is a royal family member, he is a prince, naturally he is Kshatriya, means they are very stubborn. Но поскольку он был принцем, членом царственной семьи, он был довольно-таки упрямым человеком по характеру. So he ignored his stepmother and he want to sit on the father's lap. Поэтому он проигнорировал предупреждение своей мачехи, да, и поэтому сел на колени. Но Суручи его согнала. At one point she said, "Till you are born from me, from my womb, you cannot sit on your father's lap. You have to take birth from me." И Суручи сказала: тебе нельзя сидеть на коленях твоего отца, только если ты родишься из моего чрева, только в этом случае ты сможешь это сделать. Unfortunately, his father remained silent because he has got weakness towards his Suruchi, younger queen, so he is not saying anything to support his son. Но, к сожалению, царь, поскольку он находился под влиянием младшей жены, он молчал, он ничего не сказал, никак не возразил. Dhruva is very determined. Но Друва был adamant. Очень решительным и таким упрямым. He felt insulted, so he got angry and went back to his mother Suniti to complain. Он очень сильно обиделся и пошел пожаловаться к своей маме Сунити. Suniti told, "Darling, I can't do anything. Your father doesn't listen to me. Your father listened to your stepmother." И Сунити сказала: дорогой мой, знаешь, не смогу я тебе помочь, потому что твой отец меня не слушает совершенно. Он слушается только твою мачеху Суручи. But one way you can be happy. Но есть способ, как ты можешь, обрести счастье. Your father may be king, that you can have a much more bigger kingdom than your father. Твой царь, у твоего отца есть большое царство, однако ты можешь обрести царство гораздо больше. How? Как-то я смогу это сделать? Well, who is the king of all kings? He is Lord. You approach him, he can give you a much bigger kingdom. Господь является царем всех царей. Если ты обратишься к нему, он наградит тебя самым большим царством. How to see God, Lord? А как я смогу увидеть Господа? Those who are great sadhu, they go to the forest and do devotional service and see the Lord, please the Lord, and the Lord can give him anything. Великие садху обычно отправляются в лес, чтобы увидеть Господа. Они занимаются там преданным служением, Господь является перед ними и награждает их, Он может любое желание исполнить. So Dhruva started meditating how to do this thing. И Друва начал медитировать с этой целью. So he usually used to stay with his mother
mother one day he is watching when mother is in deep sleep. Обычно он же жил вместе с матерью, и вот увидев, что мать глубоко спит. He is the case of authority. That means he want material opulence, kingdom. Это сейчас мы расскажем пример об артхартхе, то есть человек, стремящийся разбогатеть. Друва — это именно такой пример. So he is looking for the chance when the sentry is dead of night, falling asleep. И вот глубоко ночью он увидел, что все спят. See his mother in deep sleep. Мама спит очень глубоко. Though he is a little boy, 5-6 years old. Хотя он такой маленький был еще, 5-6 лет. Because he is adamant, he is stubborn, he thought, I don't care what happens to me. He slipped out of the palace, apartment, mother's bedroom, and going to the hall, everywhere. He got out of from the palace building and went towards the forest. Madhuban, this place is still there. You come to Vrindavan, Mathura, and there is Madhuban there. Поскольку он был такой упрямый и высокомерный, он решил добиться своей цели. Он ночью выбрался из комнаты, где он жил с матерью, выбрался затем из дворца, из ворот дворца и, ушел в лес. И это место, где был этот дворец, до сих пор существует в Мадхуре. So anybody want to realize God, see God, Lord also test him, how sincere, how determined he is. На самом деле, каждый, кто хочет осознать Господа, ему придется выдержать испытание, потому что Господь будет испытывать такого человека, насколько он искренний. So the great devotee Narad Muni came and see, Dhruva, you are a prince, little boy, 5 years old. What are you doing in this dense forest? И вот Нарада Муни, великий преданный, он пришел к Друве, он появился перед Друвой и сказал ему: ты же совсем маленький мальчик, что ты делаешь в глухом лесу? He said, I want to see the Lord. Он сказал: хочу увидеть Господа. Can you help me? Можешь мне помочь? You are a little boy, 5, you come later. Now you go and play. Нет, you are a prince, go to the palace. Сейчас ты еще очень маленький, тебе 5 лет. Давай лучше отправляйся назад во дворец и играй там в игрушки. He is adamant and determined. That is the meaning of Dhruva. No, I must see the Lord. Но он очень высокомерный и упрямый. Как раз слово «тхрува» это и означает. Он сказал: нет, я должен увидеть Господа. Please tell me the process, how I can see the Lord. Пожалуйста, дай мне способ, с помощью которого я смогу увидеть Господа. Please don't discourage me. Пожалуйста, не разочаровывай меня, не отговаривай меня. Are Baba, here there is a ferocious animal. There are tiger, there are lion, there are so many ferocious things there. What you will do? They will finish you, kill you. Да что ты такое затеял? Тут же в лесу столько много хищников, тигры, львы, они же тебя съедят. He said, please, I told you, don't discourage me. Doesn't matter, tiger, lion. I must see Lord. Пожалуйста, не отговаривай меня. Я же говорю, что должен увидеть Господа, значит, увижу. Narad Muni could see this little boy is very determined. И Нарада He insulted by his mother, so now he is determined, do or die. И Нарада Муни увидел, что насколько решительно это мальчик, несмотря на такой еще молодой, маленький. Then Narad Muni, so he is right candidate. So he said, you always chant, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И тогда Нарада Муни дал ему эту мантру и сказал всегда ее повторять. Oh, really? Yes. Then he is doing that, meditating, at the same time doing severe austerities. That place is there. If you come to Delhi, to 90 kilometers down south, is Mathura, Vrindavan. There, from the Mathura station, you ask anybody, it will show you outside, countryside, there is a Madhuban, that hill is there where Dhruva did devotional service. We go there. Anybody devotee? Come to Mathura, Vrindavan, Bhajamandal Parikram, you will go there first day. Друва начал повторять эту мантру, и одновременно с этим он совершал суровую аскезу. И то место, где он это делал, называется Мадхуван.
Вы и сейчас можете посетить это место. Нужно из Дели проехать на 90 километров к югу, на юг, да, вы приедете в Мадхуру, и потом на станции Мадхури вы можете местных жителей спросить, где находится Мадхуван, они покажут, это в сельской местности. Обычно, когда преданные обходят Враджа Мандала Парикрама, в первый день они приходят, посещают это место. He was doing severe austerities. И там он совершал очень суровую аскезу. Early in the morning he go to Jamuna, take bath. Every day, 3-4 times take bath, Jamuna. Каждое утро он ходил на Ямуну принимать омовение, и в течение дня 3-4 раза он совершал омовение. He closed his eyes, chanting the mantra and meditating on the 400 form of Narayan. Он закрывал глаза, начинал повторять мантру и медитировать на четырехрукую форму Нараяны. In the beginning, he won't anything except falling dry leaves from the tree, some. И вначале он ничего не ел, кроме сухих листьев, которые упали с дерева. After some time, he stopped that. After some week or so, he would drink little water and eat nothing. А потом, наверное, через неделю он и это прекратил есть, он просто воду пил, немножко воды. Then also stopped drinking water. А потом он и воду прекратил пить. Simply he will breathe in little and this way try to live. Немножко он очень слабо дышал, и только вот этим воздухом он жил. Since he was breathing, not all the time, for a long time, she breathed little and it is affecting the administration of the demigods to control the earth. Но даже дышать он прекращал временами, он задерживал дыхание, и в результате этого те полубоги, которые управляют делами на земле, они были очень сильно обеспокоены. The heavy rain, storm, the animals, ferocious, running here, there, they try to scare him, demigods. He is not disturbed. И полубоги пытались его как-то отвлечь от этой аскезы. Они напускали там ураган, и звери там хищные подбегали к нему, но его это ничуть не беспокоило. Failed to thwart his attempt, the demigod has to approach Narayan. Поэтому, когда все их попытки обратились в прах, то есть не удались, полубоги обратились тогда к Брахме. Now said, don't worry, I will handle the problem. И тот сказал, что хорошо, я разберусь с этой проблемой, не беспокойтесь. Dhruva is always chanting, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. At one point he see in his mind screen that he was meditating on Narayan, Narayan disappeared. He is not there. А Друва, он продолжал сидеть с закрытыми глазами и повторять мантру «Ом намо Бхагавате Васудевая». И в какой-то момент он постоянно видел на экране своего ума Нараяну, да, в течение своей медитации, но вдруг Нараяна исчез. Being disturbed, suddenly he opened his eyes. И он обеспокоился этим и открыл глаза. He saw in front of him the form he was meditating is there, Narayan. И он увидел перед собой тот самый облик Нараяны, на который он медитировал. Seeing that form, he is so jubilant, became so jubilant. И когда он увидел этот облик, он стал очень радостным, очень обрадовался. Then when Narayan says, Dhruva, now I am very pleased with your tapasya and meditation. Now tell me your devotional service. I am very pleased. Now ask for the boon, what you want. Maharaj knows. God knows what you want. И Нараяна сказал: Друва, я очень доволен твоей аскезой и твоей медитацией, которой ты занимался. Я всегда доволен преданным служением, которое совершают мои преданные, поэтому можешь просить любого благословения, любое желание исполню. Dhruva said, my dear Lord, Kritarthosmi, my life become successful, perfect. Now I want nothing from you. Но Друва ответил ему, что «Мой Господь, я достиг совершенства в своей жизни, поэтому мне теперь ничего не нужно». Seeing you, I am become so joyful and jubilant. I don't have any material desire now. I want nothing from you. Видя тебя, я чувствую такую радость и счастье, что мне не нужны, то есть никакие материальные желания меня не интересуют больше. No, ask for some boon. Ask for some boon. Нет, я готов дать тебе любое благословение. Проси, что хочешь.
This is the effect of devotional service. Но мы видим, каков результат преданного служения. When somebody render devotional, he get bhakti pareshanubhavu. He gets so much spiritual bliss that he said, sadhu sadhu pade pade. He get new and new realization and bliss, spiritual bliss, so that he detests materialistic way of life of sense gratification. Человек, занимающийся преданным служением, испытывает огромное духовное блаженство, так что материальная жизнь его полностью перестает интересовать, у него нет к ней вкуса никакого. Lord asks, why don't you want one? Ask. What you ask, I'll give you. Господь говорит, да нет, проси благословения, почему не просишь, проси же. Lord knows what he wanted, why he came. На самом деле, so he said, my dear Lord, what I was thinking, ask from you, it is like a piece of glass, piece of broken glass. Now I found invaluable gem like you. Why I ask for a piece of glass? Insignificant. И Господь, конечно, знал, какие желания были у Друвы, но сейчас Друва сказал ему, знаешь, Господь, то, чего я искал, можно сравнить просто с разбитым стеклом. Я вместо этого стекла нашел бесценный бриллиант. Зачем же мне это битое стекло? Prabhupada said, ISKCON, I have got so many of my followers, boys, girls, brahmachari, grihastha, sannyasi, whatever, they are throughout the world. These boys and girls are all pure, only thing, some of them, they have got little layer of some material desire. Шрила Прабхупада говорил о своих учениках, что у меня в движении есть очень множество прекрасных юношей и девушек, но у некоторых есть некоторый такой слой материальных желаний в сердце. As they render devotional service, gradually they will get higher taste, then they give up this material desire. Но по мере того, как они занимаются преданным служением, у них развивается высший вкус, и поэтому они отказываются от материальных желаний. As they give up all material desire, they become pure devotee. They will go back to God. И когда они полностью отказываются от материальных желаний, они становятся чистыми преданными и возвращаются назад к Богу. Other example, those asking question like Sonok Rishi and others asking question to Sutta Goswami. There are Gyani like Sanak Sanatan. They also become pure devotee when they give up their desire. So this way, time is short, so I gave two examples, Artha and Arthati. So this way, one become a pure devotee, and then easily, when they leave the body, he will go back to Godhead. Есть, конечно, и другие примеры. Есть примеры Гьяни, да, Кумары, но и Сутта Госвами, Шакунака Риши обсуждали эти примеры. Но сейчас у нас времени мало, поэтому я дал только два примера о тех благочестивых людях, которые страдают, и те, которые хотят обрести деньги. There is no in the spiritual world, life is eternal, full of knowledge and bliss. И если такие люди занимаются преданным служением, они отправляются в духовный мир, где нет никаких беспокойств, где есть блаженство, только знание и вечность. And there we can chant, we can sing, we can play with Krishna, we can enjoy picnic with Krishna. This is life, eternal. Там мы можем петь, вкушать прасад, наслаждаться, танцевать, и в пикниках участвовать вместе с Кришной, таким образом наслаждаться. No anxiety, no tension, no distress. Там нет никаких совершенно беспокойств, никакого стресса, никаких разочарований и страданий. No birth, no death, no old age, no disease. Нет там ни рождения, ни болезней, ни старости, ни смерти. Only the bliss and eternal. Там все погружено в блаженство, вечное блаженство. Thank you very much. Any question? Спасибо большое. Если есть вопросы, задавайте. Yes. Yes. Ask relevant questions. Otherwise, I'll be here. Why sometimes we lose the taste of devotional services and how to get back? Why do we sometimes lose the taste for devotional service and how to get it back? It is Mike.
It is natural. God is testing all of us. All the time, you are not necessarily always steady or perfectly doing. Naturally, there will be relapse. What you have, again that will come. It's natural. But you have to be determined, you have to be serious, you have to be enthusiastic, you have to have patience. All these things there. So if you do it, gradually it will go away. It's natural. Вопрос был о том, почему мы иногда теряем вкус к преданному служению и как вернуть его. И ответ такой, что просто Господь испытывает нас. Мы не должны ожидать, что все в нашей духовной жизни будет стабильно. Нет, у нас будут срывы в духовной жизни, но Господь ждет от нас решимости. Если мы будем с решимостью продолжать духовную практику и терпение также проявлять, то мы достигнем успеха. Make sense, sir? Thank you. Понятно? Yes. How does the spiritual master manifest in the life of a devotee? Thank you very much. Very good question. Спасибо вам большое, очень хороший вопрос. You tell what question it is, a very good question. Вопрос, очень хороший вопрос, вопрос о том, как духовный учитель проявляется в жизни ученика. One who knows I am suffering in this material world. Каждый из нас понимает, что я страдаю в материальном мире. One who feels helpless. Если вы чувствуете себя беспомощным, Krishna is within the heart. He cries out like a child. Daddy, mommy. Кришна находится ведь в вашем сердце, и вы плачете, кричите, как «Мама, мама, помоги». Eternal daddy, mommy is Krishna. А наша вечная мама, наш вечный папа – это Кришна. Eternal friend is Krishna. И он наш вечный друг, он в сердце всегда. He knows how sincere we are, how serious we are. Он знает, насколько мы искренне, всегда знает. So knowing our heart's condition, he comes or sends his representative to him. И он знает, что каково состояние нашего сердца, и он сам приходит или присылает своего представителя. Who can enlighten him to God consciousness. Представитель Бога, он может просветить вас, дать вам сознание Бога. If he carries out his word and properly has got with complete faith, implicit faith, things become easy. Когда у вас такая непоколебимая вера развивается, то все становится легким в вашей жизни, говорил Прабхупада. Gradually everything is revealed. Jasyadeve para bhakti, yathadeve tatha guru, tasyaite kohitayartha, prakasante mahaprana. There is a sloka in Vedic literature. Вот в этом стихе из ведических писаний говорится, что все духовные истины будут явлены вам. Brahma also realized when God, he said, Jadrishi Shraddha, according to your faith. If you have got implicit faith, not worldly faith, oh, go to the temple, no, that's not enough. You have to have faith in the words of Krishna, in the words of Guru, Sadguru. And if you act accordingly, you become successful and achieve perfection. Господь говорит, Господь Брахма тоже в одном месте говорит, что у преданного должна быть полная непоколебимая вера. Не какая-то такая колеблющаяся, а непоколебимая, однонаправленная вера. Только в этом случае вы сможете вернуться назад к Богу, достичь успеха в жизни, достичь совершенства. So, the Goswami, Rupa Goswami said, you want to do devotional service, Adau Gurvasram. First you have to take shelter of a guru who can guide you. Guru means who can guide you to spiritual life, take you back to God. Госвами говорит, что для того, чтобы достичь успеха в духовной жизни, нужно принять прибежище у гуру, который будет руководить вами. Вы понимаете? Понятно? Еще какие-то вопросы? Question, comment. Комментарии, может быть. Нет, вы можете. Хорошо. Харе Кришна, спасибо большое, Махарадж. Вопрос такой. Говорится, что Господь, Он на нашу свободу воли не претендует, то есть мы вправе, хотим стать преданными или не хотим, сами выбираем.
Но говорится, что Господь Нитьянанда, Он раздает такую милость, что преданными становятся даже те, кто не хотят стать преданными, против их воли, как, например, Джагай Мадхай. И если... Я еще вопрос не задала. Вопрос. Если мы будем молиться Господу Нитьянанда о наших близких, переводить? Прямой вопрос. Если мы молимся Господу Нитьянанде о наших близких, которые не хотят становиться преданными, может ли Он на них пролить такую милость, что они все-таки станут преданными? The question was, it is said that the Lord gives us some free will. Yes. And at the same time it is said that Lord Nityananda, it is so merciful that it can do, it can like act on the devotee even against his will. So can we pray for our relatives who are against devotional service, but can we benefit them by praying to Lord Nityananda? Make it short, to the point. Yeah, the question is, can we pray to the Lord for benefit of our relatives who are against devotional service? Yes. Who are against devotional service, we can Pray to the Lord for their benefit. Lord Nityananda. I don't know. The question is that, the question is like, Maharaj, the question is like, she's saying that Krishna gives us free will. Yes. We can come a devotee or not. Huh? We a free will, so we have the choice to be a devotee or to be a non-devotee. So she has relatives who are non-devotee, but at the same time, You give them prasad. Yeah. Krishna will give you intelligence. You give them prasad. Кришна дал вам разум, давайте им прасад, пусть едят прасад. He may like so many things, prasad. You give them, he take prasad, his mind may change. Просто они будут есть прасад, и их настроение изменится. We cannot dictate Lord, do this. Мы не можем диктовать Господу, сделай так, как я He is not хочу. our servant. Потому что он не наш, он нам не слуга. Вот. We are servant. Мы He is слуги. telling. They are against you. So you give them prasad. He likes something to eat. Laddu like? Yeah. Don't tell prasad. Heart will be changed. The prasad is very powerful. Поэтому, если кто-то к вам враждебно или там негативно относится, просто кормите их просадом, и сердце их изменится, настроение изменится. If they don't change, bad luck. The luck is bad. Если не изменится, просто вам Unfortunate. не повезло, значит, не You повезло. can't do anything. Что вы можете поделать? Ничего не поделаете. Is that clear? This is what bad luck. Я как бы начинающий, такой еще преданный. У меня вопрос связан с тем, что вот я какую-то деятельность выполняю, фотографирую или что-то, у меня проявляются образы Кришны. О чем это вот может говорить? Thank you. Когда вы фотографируете перед вами. I'm just a beginner. No disturbance, please. Baby, bambino. Italian, bambino. No, bambino, please. I'm just a beginner. By profession, I'm a photographer. When I do my work, sometimes I didn't register. sometimes Krishna appears before my eyes. I feel like he appears. And what does it mean? It means you are fortunate. If Krishna comes Это in your значит, mind. что вам очень повезло, вы очень удачливы. Очень удачливы. Krishna knows your heart. Sometimes Krishna may come. Кришна знает, что у вас в сердце, поэтому Кришна может являться перед вами. Somebody dreams the deity, in a dream deity comes, tell him this.
Некоторым людям божества во сне приходят и говорят с ними. Это просто удачливый человек. Вы тоже удачливы. You are fortunate. Вам просто очень повезло. Скажите, пожалуйста, как вы встретили Шрилу Прабхупаду, что побудило присоединиться именно к ИСККОН, когда вы много разных? How did you meet Шрила Прабхупада, and why did you join ISKCON? Because in India there are many spiritual organizations. By the arrangement of providence. По воле судьбы. India I can join, but it's difficult to cut off. In India you become a drunkard, but your parents won't say anything. You do so many nonsense, all sinful activities. But you become a sadhu. Oh, very difficult. На самом деле. They won't let you do. Any Indian knows that thing. На самом They'll деле. go mad. They won't let you become sadhu. В Индии как раз очень сложно стать садху, стать преданным, очень сложно. They all know. They all know. Они все это знают, потому что если вы, допустим, растете там в индийской семье, вы начинаете пить, курить и так далее, родители ничего вам не скажут. Но если вы захотите к ИСККОН присоединиться, ни в коем случае. Саду. Не к ИСККОН, если захотите стать садху. But if you cry to the Lord, pray, I don't like material life, please arrange something. So my father sent me for studying to foreign country, 10,000 miles away, and for many years I am out of sight from them. Но если у вас в сердце есть желание духовной жизни, вот отец мой, он послал меня за границу, за несколько тысяч километров от дома, там учиться. So I saw the devotees, they invited me, they asked me to become bhakta, gave me magazine, everything, class, and Prabhupada said that this is arrangement by Krishna, so he gave name. You are most fortunate because he could learn, he could join this in his country, as you asked this question. His country, why he joined here? The arrangement by Krishna. Came here, his father sent him for studying, getting knowledge. He is getting real knowledge about soul, about Krishna, God, and studying him. И я повстречался в Англии с преданными, они дали мне просад, познакомились с книгами и так далее, пригласили тоже, посоветовали тоже стать преданным. Потом я слушал лекцию Прабхупады, и он сказал, что мне очень повезло, что как раз я нахожусь в месте, где я мог бы свободно наслаждаться, никто мне не мешает, но я получил знания о Боге, о душе. Это просто по воле судьбы произошло. Мне очень повезло. Понимаете? Now the Bhakta Bhakti ki